Değerli katılımcılar, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimizde İngilizce-Türkçe simultane çeviri olduğunu hatırlatarak açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sözü TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi, Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı Ozan Diren'e veriyorum. Ozan Bey, buyurun, söz sizde. Mikrofonunuz kapalı. Evet, her zamanki gibi mikrofon konusu problem oldu, kusura bakmayın. Saygıdeğer konuklar ve değerli basın mensupları, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım etkinliğimize hoş geldiniz. Tüm katılımcıları TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olarak hitap ettiğim ilk etkinlik olduğu için duyduğum heyecanı da ayrıca belirtmek isterim. Değerli misafirler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arzının güvenliği sadece üretim planlamalarını değil, ekonomi politikalarını ve ilgili diğer sektörlerin dinamiklerini de derinden etkiliyor. Gıda enflasyonu gündemimizin en öncelikli konularından biri. Küresel ölçekte geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarında %28 artış yaşandı. Ülkemizde ise Mart ayı itibariyle gıda enflasyonu %70'i geçti. Gıda fiyatlarındaki bu artışta etkili olan birçok faktör var şüphesiz. Bunlardan en önemlileri tarımsal girdi fiyatları. Covid-19 süreci hem dünyada hem de ülkemizde tarım ve gıda arz zincirinde kesintilere neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda tedarikinde yaşanan aksamalar ile tarımsal üretimde dışa bağımlılığın gıda fiyatları üzerindeki etkisini birinci elden deneyimliyoruz. Öte yandan her yıl dünyada 1,3 milyar ton, ülkemizde ise 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz. Küresel olarak yaptığımız gıda israfı tarımsal üretimin neredeyse 1/3. Gıda fiyatlarının artışında üretim maliyetlerindeki artış kadar iklim değişikliği kaynaklı gelişmeler de etkili. Küresel olarak sınırlı kaynaklarımızı tarım ve gıda sektöründe israfı azaltacak ve verimliliği artıracak şekilde kullanmaya olan ihtiyacımız bugün her zamankinden daha fazla. En önemli ticari partnerimiz olan Avrupa Birliği, sürdürülebilir, döngüsel ve karbon nötr bir ekonomi tesis etme yönünde önemli adımlar atıyor. Tarladan çatıla stratejisi bu anlamda kritik bir öneme sahip. Strateji, sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratmak için tarımsal üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadeleye, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına ve gıda atık ve kaybının önlenmesine işaret ediyor. Saygıdeğer konuklar, TÜSİAD olarak tarımsal üretimde katma değeri artıracak ve kaynak verimliliğine hizmet edecek sürdürülebilir tarım uygulamalarının çoğalmasını önemli görüyoruz. Bunun için tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi, tarımda Ar-Ge ve inovasyonun üretici revağını gözeterek yaygınlaştırılması çok kıymetli. 2 yıl önce yayınladığımız sürdürülebilir büyüme bağlamında tarım ve gıda sektörünün analizi çalışmasında somut önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu öneriler Ar-Ge'ye yönelik öncelikli eylemler yanı sıra eğitimden sulamaya çok geniş bir perspektifte tedbir önerisine de yer veriyor. İklim değişikliği riskleri altında gıda güvenliği ve güvenilirliği için bütüncül çerçeveyi değer zincirinin tüm aktörleri için tesis etmeliyiz. Umuyorum ki bugünkü etkinliğimizde tarım ve gıda sektöründe iyi uygulamaları dinlemek hepimiz için ilham kaynağı olacak. Değerli konuklar, sözlerime son verirken bu güzel etkinliğin hayata geçirilmesine vesile olan değerli işbirliktelikleri için Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ederim. Herkes için verimli bir etkinlik olmasını diliyor ve sözlü açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar'a bırakıyorum. Ozan Bey çok teşekkürler. İnanın ben de kısa bir süre önce TÜSİAD Yönetim Kurulu'na katıldım nispeten. Ve o heyecan hiç bitmiyor. Hep devam ediyor. Burada değerli çalışma grubu üyeleriyle beraber aynı zamanda Sayın Konsolos ve Ticaret Müsteşarı birlikte olmak da apayrı bir keyif bizim için. Çok sağ olun. Kıymetli değerlendirmeniz için de çok teşekkürler. Ben de hepinizi TÜSİAD Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel risklerinin başında geliyor. Bana verilen dokümanda da bu yazıyor. Ondan sonra bunu böyle detaylandıran bir sürü cümleler var. Ama bunu hepimiz biliyoruz. Tek tek bunları söylemek, TÜSİAD dilimiyle söylemek bana çok şey geliyor. Hani çok kuvvetli geliyor. O yüzden müsaade edin.
Hani TÜSİAD'ın o formal dilini birazcık esneteyim. Hani ve diyeyim ki evet, bu iş çok önemli. Aynı zamanda tarım sektörü de müthiş kırılgan ve iklim değişikliğine karşı da en kırılgan noktalardan biri. Sektörlerden bir tanesi. Ozan Bey'in biraz önce bahsettiği bu 2020 yılında yayınladığımız raporumuzda iklim değişikliği kaynaklı artan aşırı hava olaylarının önümüzdeki 30 yılda tarım ürünlerinde ciddi verim kayıpları oluşturacağını dikkat çekmiştik. Geleceği inşa raporumuz var. İnsan, bilim ve kurumlar üzerine odakladığımız. Orada da gene bir istatistik var. Çok enteresan. 2005 yılında Türkiye'de aşırı iklim olayı meteorolojinin anons ettiği şekliyle söylüyorum. 90'lar seviyesindeyken bugün 900'ler seviyesine geliyor. Yani çok yoğun bir aşırı iklim olayıyla karşı karşıyayız. Çok tehlikeli bir noktadayız. Bunu çok açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Burada söylenmesi gereken şeylerden biri de şu ki bizim 2020 yılında bir önceki yıla göre tarım sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarımız %7,5 artış gösterdi. Bu da OECD ortalamalarının çok üzerinde. Dünya genelinde yıllık su tüketiminin %70'i tarım sektöründe gerçekleştiriyor. Su ve tarım yan yana, bunu sizlere söylemek benim açımdan anlamsız dahi. Ancak bu %70'in %40'ı sulama sistemlerinin yetersizliği ve yanlış su yöntemleriyle kaybediliyor. Yani bu müthiş verimsiz, müthiş fırsatların olduğu bir alan. Ülkemizin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Konya'da gerçekleştirilen iklim şurasında da tarım sektörü için iklim krizine dönük stratejik eylemlerin belirlenmesi ve iklim dostu tarımsal destekleme modelinin oluşturulması hedeflendi. Biz de TÜSİAD olarak oradaydık. Gene burada sevgili üyelerimizin, sizlerin getirdiği önerileri orada biz de gündeme getirdik. Bunlardan özellikle uyum ve azaltım faaliyetlerinin planlanması kritik önem taşıyor. Bunu defalarca söyledik. Etki analizlerine, özellikle ekonomik kalkınmaya ve gıda güvenliğine yönelik altını çizdik. İklim Şurası'nda bunların gündeme alınmasını ve maddeler içerisine dahil edilmesini sağladık. Gıda sistemleri ve değer zincirlerinin sürdürülebilirliği için ikiz dönüşüm süreci dedik. Büyük önem taşıyor dedik. Siz sevgili üyelerimizden aldığımız notlarla. Şimdi bu gıda sistemleri ve değer zincirleri de böyle çok hani kurumsal ve sözcükler olarak geliyor, tanımlamalar olarak geliyor. Özünde değer zincirine birazcık altını çizmek isterim. Değer zinciri deyince biz şunu diyoruz, sıfır atıklı restoranlar diyoruz. Bu restoranlardan çıkan atığın gübreyle dönüşülmesi diyoruz. Bunları dememizin bir sebebi de dünyada, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki dünyada çıkan gıdanın 1/3 çöpe atılıyor. Yani olay yalnızca tarımda değil, toplam değer zincirinde. Değer zinciri derken bir şeye daha bir köprü atmak isterim. Dün TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri olarak EBRD'nin başkan yardımcısı Türkiye'ye geldi. Kendisiyle görüştük. Bu yeşil finansmana ulaşımın tarım sektöründe, sürdürülebilir tarım sektöründeki yatırımcılar için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunu da her fırsatta gündeme getiriyoruz. İklim değişikliğinin böylesine derinden etkilediği tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir uygulamalar her geçen gün önemli hale geliyor. Bugün de hem Birleşik Krallık'tan hem de Türkiye'den değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğimiz bu etkinliğin bu konularda bizlere daha çok ışık tutmasını temenni ediyoruz. And I would like to give the floor to Her Majesty's Consul General Istanbul and Her Majesty's Trade Commissioner Eastern Europe and Central Asia, Mr. Kenan Paul, for his opening remarks. Thank you so much for that, and also to Ozan Bey as well. So, ladies and gentlemen, so my name is Kenan Paleo. I am the UK's Consul General here in the amazing city of Istanbul and Her Majesty's Trade Commissioner for Eastern Europe and Central Asia. And it's a great pleasure to join you today to open this webinar on climate change and sustainable agriculture. Firstly, I would like to say a big thank you to TÜSİAD for hosting this event. A big thank you to all the speakers who will share their invaluable expertise with us, and a huge welcome to all of the participants who've shown interest in one of the most challenging issues facing humankind. As you know, the UK kick-started the Industrial Revolution, which was responsible for economic growth across the globe,
but also for increasing emissions. Today, we are leading the world yet again in becoming the first major economy to pass new laws to reduce emissions to net zero by 2050, while remaining committed to growing the economy. So with this clear vision, we've put clean growth at the heart of our modern industrial strategy. We have a goal to make climate resilient, sustainable agriculture the most attractive and widely adopted option for farmers everywhere by 2030. And to reach this goal, we've been securing engagement with countries around the world. This is a topic high in the agenda of all nations, and the UN Sustainable Development Goals, including ending hunger, achieving food security, and promoting sustainable agriculture. Rapidly growing world populations and more variable climate conditions are driving the need for new agricultural technologies that will increase output while reducing carbon footprint. This is a challenge, and as global leader in agri-tech, the UK has much to offer to meet this challenge. The UK government, academia, research, innovators, and agri-tech centres are working hand in hand to develop new technologies to serve the needs of UK farmers, companies, as well as their counterparts around the world. The UK and Turkey enjoy a robust and deep-rooted trade relationship that go back for centuries of years. And as Trade Commissioner for Eastern Europe, Central Asia, and primarily Turkey, in this wider region, it's indeed my job to grow our sustainable trade further. Total bilateral trade in goods and services between the UK and Turkey was £17.5 billion year on year until the end of Q3 of 2021. Total UK exports to Turkey amounted to £6.1 billion, whereas Turkish exports to the UK amounted to £11.4 billion. So as you can see, Turkey enjoys a significant advantage in this trade relationship. I think it's also worth mentioning that the UK has ranked as the top investor in Turkey in 2021. UK accounts for nearly 20% of all the foreign direct investment into Turkey last year, underpinning the strength of our bilateral relationship. Turkey itself is an agricultural powerhouse and a net exporter of agri-products to all corners of the world. Adoption of new agricultural technologies is critical for Turkey to maintain its competitive advantage in this area and to prevent potentially negative consequences of climate change on its agricultural production. As a reliable and long-standing trade partner and agri-tech powerhouse, the UK is ready to share its expertise and technology with Turkey. And I firmly believe there are a huge number of opportunities between our countries in this space. Combining Turkey's competitive advantage and expertise in agriculture with the pioneering role of UK developing innovative technologies will not only help our two countries, but also benefit the entirety of the world at a time where world food production is coming under increasing pressure and scrutiny. So therefore, I have full confidence that this event will present an ideal platform to merge our strengths and open possibilities for further cooperation. So I want to thank all of you once again for your contribution and urge you to get in touch with our team, including the excellent trade manager in my team, Güliz Hanım, who's in Izmir, to find out more about what UK has to offer in this regard. I wish you all a really successful seminar. İyi günler and görüşmek üzere. Bye-bye. Konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz TÜSİAD Gıda, İçecek ve Tarım Çalışma Grubu üyesi, Business at OECD Gıda ve Tarım Komitesi Başkanı Metin Akman ve Zero Waste Scotland Biyoekonomi Araştırma Analisti Dr. William Clark'ın yer aldığı iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tarımsal üretim bölümüyle devam edecek. Metin Bey, buyurun, söz sizde. Thank you, Berkay. And when we look at the
Turkey is world number 7 and Europe number 1 agricultural economy according to OECD numbers, and which will be heavily affected from climate crisis due to geographical position in the East Mediterranean plateau. So as a big agricultural economy, we should also talk about the negative environmental externalities of agriculture. Turkey have biggest animal population in terms of ruminants and poultry. Consequently, when we calculate per square meter manure, meaning solid waste from animals, we may say that Turkey is ranked as number 1 in the world. Then I have a naive question. Is it a threat or an opportunity? Also considering the plant production, chemicals used in fertilizers, pesticides, then we may also ask the same naive question. Soil and water are scarce resources, and we should preserve them as much as possible with good agricultural practices, considering the climate crisis effects. Agriculture alone may have huge negative impact on soil and water. World Food Summit in 2021 in United Nations also expresses these impacts and measures to be taken. Then the question, how can we quantify these impacts? Climate crisis impacts, good agricultural practices. If we cannot quantify, if we do not have data, then we cannot monitor. We cannot take right and scientific action to adjust or to correct. So in that sense, digitalization, innovation, technology is the key, or it is a must for success and sustainability. Last but not least, awareness, internalization, application, monitoring, adaptation and adjustment is also important for all stakeholders to take the right action. Right action also means transparency, accountability, and collaboration. I would like to thank William today, which will share with us the good practices in Scotland. And I think we should be looking for ways of collaboration for Turkey's circumstances to further grow our businesses. And I think we should not forget, no data, no food. And Willem, floor is yours. Thank you very much, Metin. Thank you to the organisers for having me here today. Greetings from Scotland. It's very nice to see you all, and I'm excited to share our work. So just while I'm organising, Metin, can you see the screen? Not yet, Willem. Just yes, now it's coming. Yes, it's okay, Willem. Okay, apologies, everybody. So my name's William Clark. I'm a cell biologist. My previous role was looking for alternative proteins rich in omega-3 for use in aquaculture. I joined Zero Waste to bring the same nutritional thinking, the same value thinking to the materials that we generate as food waste and agricultural waste here in Scotland. And I'm here today to talk to you about the protein gap. I'm just setting a timer. So my organisation, Zero Waste Scotland, we exist to essentially lead Scotland to use products and resources more responsibly. We're tasked with advancing the circular economy and resource efficiency, and focusing on areas where we can have the greatest impact on climate change. And food systems is one of the areas of the economy
which I see as something, you know, with hydrogen, with batteries, with a lot of the technologies that we look to solve climate change. It's a long-term, high capex technology. Food systems is something that we all own as people. We all need to eat, and it's something that we can all take a role in changing very quickly. So we can fight climate change. So the protein gap. By 2050, the global population will exceed 9 billion, and we will need to generate 60 to 100 million tons of additional protein to feed all those people. This is just concentrating on food, and it doesn't take account for bioenergy, biomass, and all of the millions of other products we take from agriculture. So as the population increases, the pressure grows. We need to do more. The problem with that is that very limited resources, yield increases will only go so far, so we will need to expand into land. The land gap though, 51% of the global habitable surface of the world is already covered by agriculture, which means any expansion is into virgin territories, new environments, and will cause further problems. At the same time, looking at the agricultural land, 77% of that area is used to house and feed livestock, which means, you know, it's not just we're running out of, we need to create more protein, but we're running out of land at the same time. This puts it into more context for you. The food systems already account for 26% of global greenhouse gas emissions. As you'll notice, livestock and fisheries is the highest proportion emissions within that because they're higher trophic levels. So they need to, they create more emissions and negative externalities per unit protein than other types of protein. And the problem here is, as the world develops, increasing urbanization, more money in people's pockets mean that they choose to eat more meat. So we're increasing the demand for protein, we're going to need to use more land, and the emissions that are driven by that will increase as the demand for protein increases at the same time. So the emissions gap. Essentially, we can't achieve future ambition without increasing the negative externalities that come with that, and we need to find pathways to do much more with much less. At the same time, food waste. We waste 33% of the food we produce. In terms of global volume, that is 1.3 billion tons. We produce enough food to feed everybody. It just doesn't get produced in the right places and it gets wasted, so it doesn't reach them. If you look at the land area needed to produce that, it's larger than China, or the equivalent of 180 Scotlands. If you think about emissions, it is so as it breaks down, it produces methane. Food waste is the third biggest country in the world, and it represents a $750 billion loss. So if we can solve food waste and drive it back into the feed system and reduce the emissions, we can make a significant difference quite quickly. And for me, this breaks down the emissions from livestock, and you'll see 45% of the emissions from a cow are driven by feed. That means for me, there's a significant opportunity here. If we're not thinking about how to grow our industries to meet the demand in the future, we're not doing our farmers any favours. So focusing on feed. A number of countries around the world recognise that we can't solve the climate crisis without changing the way that we produce and consume food. I don't have time to go through all these, but I would encourage you to read the documents behind them. We have a summary on our website, but essentially all of the countries listed here look to increase their domestic protein production without the negative externalities, and they're going to do that by accelerating sustainable development, integrating circular bioeconomy principles and platforms, and by working with nature. You know, by coming away from nature through the Industrial Revolution, as mentioned, we've caused a lot of problems. Who better to deal with the organic surplus that we generate as a global community than nature? So everything I'm going to talk about now was invented by nature. It's working with nature to solve our future problems. So normally with this slide, I would talk about peas and beans. I would talk about better plants that we can grow to feed cows. I would talk about growing feed ingredients to produce flowers, so we support biodiversity at the same time. But what I want to talk about today is grass refining. And I realize grass is difficult to grow in Turkey, but the same technology can be applied to leafy residues from agriculture, such as straws, materials that you don't use as foods, but we can actually cycle back into feeds. So the technology we're talking about here comes from Ireland. It is
On farm, so rather than moving materials around, the technology comes to you, the value is added for your farmers, and we can create economic, environmental and ecological benefits through all of these measures. But by refining the grass, we can give you a 40, or leaf residues, we can give you a 40% increase in the usable protein per unit area. So the farm essentially gets bigger. Because the material's optimized for cows, you have a 25% reduction in the amount of nitrogen and phosphate that's produced. So you're reducing the enteric fermentation of the animals and the global footprint. At the same time, there are other products available from this. So you can extract high-value oligosaccharides and use them for various feed ingredients, but also cosmetics and other high-value purposes. And the residual, the nutrient-rich whey, can be used as a fertilizer, which we've mentioned already. Here in Scotland, fertilizer is 11% of our national emissions because it washes through, you don't get the value in the plants. So we can do much better, or we can start to look to bioenergy, which is going to become a problem in the near future. So looking to plants, we can do much, much more with much, much less by taking a new look at some of the oldest proteins we use in agriculture. Insect farming is a very new technology here in Scotland, and I recognise it's one of the oldest technologies in the world. It's mentioned in the Old Testament, it's been around for thousands of years. With insect farming, we generate somewhere around about 16.7 million tonnes of agricultural waste in Scotland. We can add value to that by feeding it to the insects. So these insects are black soldier fly. You take the food waste, you process it, you feed it to the insects. Nature upcycles the materials for us. So for 100 kilograms of food waste, you get 5 kilograms of protein meal, which is equivalent to soy or fish meal. So you can replace some of the high cost, high impact ingredients in your feeds. You get an oil, which is can be used as a biodiesel supplement, or you can use it to feed chickens or pigs as a supplement. Again, reducing the amount of soy, thereby the land use change, thereby the emissions. The exoskeletons from the insects are a product as well. It's not mentioned here. We can make bioplastics with very interesting functional properties. So they reduce bacterial pathogens and they make your food last longer in the package. And then again, the manure is a brilliant fertilizer. So you can take the waste, put it back through into agriculture and reduce the impact of the next series of crops. It also has anti-pathogenic and anti-insect properties. So you don't need to use as much fertilizer, you don't need to use as much chemicals, you don't need to use pesticides anymore. So you're getting much, much more for much, much less. I realise Scotland's temperature is very different to Turkey. So the picture in the bottom left-hand corner here is two insect farmers who are using residual heat from poultry to warm up the insects so that they can farm them much more efficiently to feed their poultry. So it's sometimes considered a strange ingredient, but if you think about it, it's the most natural feed of them all for poultry, for fish, for pigs as well, and it has functional benefits within them. So as you introduce insects as a feed to your chickens, you can track the reduction in antibiotic usage and illness in your flocks by moving over to what is a natural feed for the chickens. So again, nature solving a number of problems for mankind. We gain emissions benefits all the way through this. And all of these technologies are on farm. So with industrial biotechnology, we take the materials away, we do something clever. These can all be done as a diversification model for farmer income. So they can manage their own waste on site and gain the environmental and economic and ecological benefits at the same time. Finally, I wanted to talk, I know that there's a lot of cereals grown in Turkey as well. So this is fungal biotechnology. This is targeted at a cereal straw, so essentially a byproduct from your cereal production. We can take those lignocellulosic wastes, so we can use the mushrooms to upcycle them. From that, you can generate feeds, you can generate foods, you can generate a myriad of other products, as you can see in the bottom right-hand corner. Fungal biotechnology means we can generate a number of high-value products, depending on species and materials, of course, from food waste and other materials that are classed as waste on farm. This doesn't include precision fermentation, but again, we can solve a number of problems by working with nature rather than against it. And all of these materials, all of these processes and products add ecological, environmental, and economic benefits at the same time. So
microalgae as well. Here in Scotland, we brew a lot of whiskey. We can capture gaseous waste from chimneys. We can use the liquid waste from the distillation processes, and we can use the solid waste at the same time. And again, the algae do all the work for us. You can see a biorefinery on the right-hand side here. We're using sunshine as the energy source here, but again, we can generate biomass, we can generate food ingredients, we can generate pet supplements. All of these technologies offer you around about 120-fold reductions in the units of land needed to produce the protein, and then you get all the other benefits at the same time. So I would argue the problems are absolutely clear, we fully understand them. The solutions are absolutely clear, we fully understand them. It just takes the political will and the enabling policy space to really implement these technologies. So if anybody wants further information, I would encourage you to look at our website or get in touch directly. Thank you very much for listening, and back to yourself, Metin. Is there any further questions? Thank you, William. That was very nice, short and sharp. Can I ask a question, Metin Bey, to William? Yes, of course. Please go ahead. As far as I understand from your presentation, you are giving us technologies that you are offering. How we can? What is the offering that you are putting on the table to the Turkish businessman here? So all of the technologies that I speak about add value to waste. So something that would be a cost to your business or your farmer or your community, not only because it's a resource efficiency problem. You know, waste is because it's not an efficient process, but at the same time, it's by adding value to that waste. So, like I say, here in Scotland, we generate 27 million tons of biological surplus, and all of these technologies turn that cost, whether it's an economic cost or an environmental cost, into a benefit for our farmers. Some of them are very young technologies, but all of them are examples that I can give you, businesses around the world that are operating in that space. So it's entirely about adding value to materials that would be lost otherwise. Does that answer your question? That does. Thank you very much. Yes, there are documents that accompany this. I'm quite happy for the slides to be shared, and all of the pictures in the presentation link to the documents that give you the further information. Thank you, Willem. Yes, Berkay, floor is yours. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz Oturum Başkanlığı'nı TÜSİAD Gıda, İçecek ve Tarım Çalışma Grubu Başkanı Dr. Mehmet Aktaş'ın yapacağı İklim Değişikliği ve Dijitalleşme Odağı'nda Sürdürülebilir Tarım için iyi uygulamalar paneliyle devam ediyor. Mehmet Bey, sözü size devrediyoruz. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler sevgili Berkay. Ben de değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklar. TÜSİAD ve Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı arasında işbirliğinde düzenlediğimiz bir toplantı yapıyoruz. Tabii ki gıda tedariği meselesi insanlığın herhalde doğuşundan beri olan bir mesele. Bugün hala biz gıda tedariğini, beslenme ve barınmayı bir arada ele almaya devam ediyoruz. İşte biraz önce açılış konuşmalarında da bahsedildi. Bu küresel bir problem ve çözümü de tabii ki küresel olmak durumunda. Ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda da zikrediliyor. Hiç kimseyi geride bırakmamak lazım bu meselede. Ortak hareket etmek lazım. Yine Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedeflerinin de maddeler arasında yer aldığı amaçlar için ortaklık ya da işbirliği. Bu da zaten bugünkü toplantıda bu temel global meseleye ortak bir çözüm arama amacıyla düzenlendi. Açılış konuşmalarında bahsedildi. Bu gıda meselesi, gıda güvenliği meselesi
özellikle artan gıda fiyatlarıyla herhalde şu an yaşadığımız en önemli olgu olarak devam ediyor. Sadece iklim değişikliği, iklim krizi değil, aynı zamanda jeopolitik riskler de bizim hayatımızı belirliyor. Rusya-Ukrayna savaşı da bunun en önemli olgularından birisi, en önemli sebeplerinden birisi. Dünyadaki gıda fiyatlarındaki artışın altında bu tür jeopolitik riskler de yatıyor. Türkiye olarak bakarsak, Türkiye zaten pek çok konuda girdi bağımlılığı olan, belli sektörlerde uluslararası girdiye ihtiyacı olan kendi sektörlerinde bir ülke. Dolayısıyla sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratılması ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşların da bu işi verimli bir şekilde yapacağı bir verimlilik ve inovasyon ihtiyacı içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla biz hem iklim krizini, bu devam eden bir problem, uzun vadeli problem ve çözümü var. Ama bizim kısa vadeli tabii ki problemlerimize de enflasyon, gıda enflasyonu gibi bunların da arzda yapılabilecek iyileşmelerle, özellikle bugün panelimizde de olacak teknolojik, dijital teknolojideki uygulamalarla kısa vadede arzı artıran çalışmaları ele alacağız. Bugünkü panelimizde çok değerli konuklarımız var, konuşmacılarımız var. Ben sırasıyla onlardan önce söz edeyim. Fatma Can Sağlık, Sütaş Kurumsal İlişkiler Koordinatörü, çalışma grubumuzda da çok değerli çalışmaları olan bir yöneticimiz. Doktor kurucu ortağı ve genel müdürü Tanzer Bilgen, özellikle dijital teknolojilerle ilgili çok değerli çalışmaları var. Uluslararası konuklarımız var. Satellite Applications, Catapult, Agriculture Business Development Leader Miss Sonia Pietossi. Son konuk konuşmacımız da CHEP International Business Development Manager Miss Jenna Rose. Panelimiz 2 session olarak planlandı. Ancak Miss Jenna Rose'un bir zaman kısıtı olduğu bilgi sebebiyle onunla başlayacağım. I would like to start with Miss Jenna Rose. As we understand, she has a time limit and a tight program. So each panelist will have 5 minutes for each question. But I'm going to ask 2 questions to Ms. Jenna Rose, and then we will continue to other panelists. Ms. Jenna Rose, welcome, and thank you for joining us today. So I will have 2 questions. First question is, how do you evaluate the critical role that digital technologies and R&D play in sustainable agriculture? The floor is yours. Thank you very much. And I think hopefully we can answer some of those questions in my presentation, if that's okay. And we can maybe come back and summarize that at the end. Perfect. I'll pull up my slides now. Hopefully my screen will share okay. If you can let me know once I am sharing, that would be great. Yeah. Fantastic. Great. Okay. Well, thank you very much for inviting me to speak today. Good afternoon from Aberdeenshire. I'm also happen to be from Scotland. I'm Jenna Ross. I am the International Business Development Manager for the UK Government-funded Agritech Centre, Crop Health and Protection, or CHAP as we're more commonly known. And today I'm going to be showcasing CHAP's world-leading UK agritech capabilities and how they can be used to help catalyse international collaborations, especially for climate-smart solutions. So who are we? Well, we are a not-for-profit research organisation here in the UK. We were set up in 2016 in response to the UK government evolving industrial strategy. We received £18 million capital investment from UK government,
And that went into developing new infrastructure across the UK. And CHAP and its partners, we built a range of world-class facilities. And we work with leading scientists, advisors, farmers, innovators, and businesses to understand industry challenges and priorities, and to work with them to develop world-class, and to work with them with the world-class facilities and expertise to develop game-changing solutions for the sector. And we also help pull together stakeholders, both in the UK and around the world as well. We work with a range of partners. We have what we call 4 industry partners, including Tesco, Frontier, Bayer, and ADAS, who help advise us around industry challenges. And we work with 12 delivery partners, which includes 10 centres of academic excellence across the UK. Many of these are home to our research facilities. So with our partners and alongside our open access facilities and our world-class expertise in R&D and agri-tech, and of course, for us, a big focus on that is developing and trialing climate smart solutions. We also invest, build and manage commercial demonstration facilities. And our capabilities, as I mentioned, are spread throughout the UK, as you can see on the map. And they cover 5 main themes, including crop and protein diversification, which we've touched upon already today, advanced intelligent agronomy, which is more around digital solutions. We look at controlled environment agriculture, soil and crop health systems, and finally, innovative crop health strategies, especially around the biopesticide area. And our capabilities are supported by our strong project management team, and we have a new innovations program. We do a lot around events and marketing, and we also have a membership program, which I'll speak about shortly. So using our world-class facilities and world-class expertise, we help develop grant and commercial projects to develop game-changing solutions for the sector. We do that by catalyzing innovation. We help promote collaboration. We are a trusted delivery partner. As I say, we're not-for-profit and seen as an independent organisation. And ultimately, being funded by UK government, we're driven by sector impact. And that's not just economical impact, it's impact with regards to environmental impact and societal impact as well. So to give you a bit of an idea of the facilities and the capabilities that we have, I want to introduce you to a couple of these. The first of which is our plant phenotyping and soil health facility at Cranfield University. And here it's been designed to replicate the whole crop production cycle, including tillage, drilling, plant establishment, crop development, harvest, and post-harvest, to test and trial for optimum growing conditions within our glasshouse and growth room facilities. This is also fully integrated with our sister agri-tech centre, AgriEpi's phenotyping platform, and that allows the user to phenotype or image both above and below ground. This allows us to improve our understanding of soil management and all to help improve soil health. And we're unique because we can combine soil, crop, and water research all under one roof. Now, how this works is we can look at soil preparation and what we call our lysimeter boxes, which are those blue boxes in the top there. And that could be looking at soil type, it could be looking at compaction. We can then till, cultivate, or drill those boxes, however the project or client requires. We can then grow those crops in the glasshouse or growth rooms. We can also look at the impact of soil erosion and rainfall using our rainfall simulators. And we can take those crops through to maturity and harvest. And ultimately, this has been designed to be a world-class pilot site facility that is an in-between stage between lab work and field work, but under controlled conditions. And here we have done a wide range of projects, from looking at cover crops, companion crops, through to optimizing precision tillage for seedbed preparation. So just as a bit of a reminder, as I mentioned, we have lysimeter boxes, those big square boxes that allow us to do the trial work. We have a soil processor on site at Cranfield University. We have our phenotyping platform, which allows us to image the whole process, as well as our growth rooms and erosion lab at Cranfield. Then along the road from Cranfield University, we have our facilities at Rothamsted Research.
And this is also looking at phenotyping, but more of a granular level at a laboratory level. And here we have a wide range of key pieces of equipment, including our PhenoCenter, which has a built-in RGB camera, 3D laser scanner, panfluorometer, for example. And we can use this for repetitive phenotyping tasks. So really looking at phenotyping imaging under controlled environmental conditions. We also have what we call a videometer, which is in the image on the bottom left. And that looks at 19 different wavelengths from UV through to near infrared and fluorescence. And it allows us to distinguish or quantify features which we can't see with the naked eye. And this produces a unique spectral signature for pests, diseases, and weeds, for example. To give you a bit of an idea of how this can work, I wanted to speak about one of the projects that I have just finished called SlugBot. And this is all about looking at slugs, one of the biggest agricultural and horticultural pests here in the UK. And here, this was a feasibility study to develop an innovative game-changing technology for autonomous slug monitoring. So developing a robot that can monitor for slugs in the field and then use that geodata to then precision apply biological control agents for slugs. So a great example of how the facilities can be used to develop a solution that is has a real life application, again, for climate smart solutions. We also partner with Cabbage down near Egham in London on our fungal biopesticide development laboratory. And here we can test and screen for potential new fungal biopesticides. We can also look at mass production studies that could be liquid or solid phase. We can look at formulation studies that could be looking at oils, emulsions, dry powders, and really look at the commercial viability. And we can also look at the application of biopesticides using our computer-controlled spraying apparatus, as well as a couple of the other facilities that I'll speak about shortly. A nice example of a project that we've been running in that laboratory has been the development of a new biopesticide for Cabbage flea beetle, which in the UK is a massive economic pest of oilseed rape. The biggest challenge has been around the now banned neonic insecticides, as well as what we've seen as the increase in resistance to pyrethroids. So this project was very much aimed towards net zero with regards to developing targeted biopesticides through seed treatment and novel application strategies. And the aim here is really to decrease the amount of passes from a machinery, reduce package waste, and ultimately reduce the toxic chemical inputs. And this biopesticide came from our national reference collection. Now, our national reference collection is a collaboration between Cabbage and Phera and brings together key microorganisms in the UK. It is within a unique catalogue of crop-related microorganisms with an online searchable database. And this could be looking at novel biopesticides right through to pathogens that researchers or commercial organisations are looking to access. Also with Phera, we have our Eflo Mesocosm. This is the largest mesocosm in Europe, if not the world. It involves 60 realistic streams, each 2 meters wide by 10 meters long. And here we can simulate watercourses, such as those around agricultural land, to really look at the effects of agricultural contaminants and high-tier risk assessments, but doing it under controlled conditions. We can perform aquatic ecotoxicity analysis and produce data on a wide range of regulated chemicals, from plant protection products, pharmaceuticals, right through to agricultural contaminants. We also have our mobile crop science labs. So they're very much mobile laboratories within a trailer system. They are fully equipped with state-of-the-art equipment, and these are available for farmers, growers, agronomists who are looking to test and trial on farm and have access to facilities that allow them to test and trial solutions specific for crop health problems. Building on that, we have a strong focus on regenerative agriculture within the centre, and this includes key pieces of equipment, including various drills, comb cuts, crimp rollers, right through to different applicators, whether that's liquid or granular applicators. We also have a strip till,
Our strip till allows us to investigate a wide range of integrated pest management approaches, from the benefits of cover crops, companion crops, right through to beneficial, looking at how we can use flowering strips to support beneficial organisms. And also the previous piece of equipment is stored at Stockbridge Technology Centre, and also at Stockbridge Technology Centre, we have our advanced glasshouse facility. And here, this is a flexible, customizable, fully environmentally controlled glasshouse permitting bespoke testing of plant protection products. We are specifically here usually targeted towards biopesticides. So this very much complements the facilities that I mentioned earlier that we have at Cabbage. It has 3 compartments and nice large bays in order to prevent contamination when testing and trialing biopesticides. We also have deep water hydroponics tanks on site, and this allows us again to test different horticultural systems. And finally, at Stockbridge Technology Centre, we have the Vertical Farming Development Centre. And this is 2 identical growth rooms, side by side, fully climatic controlled, fully recirculating hydroponic systems, and really allowing us to test and trial different wavelengths of light intensities, and really a test bed for new and emerging technologies. And a great example of a project that we are currently running is our hydrogel project, which is really looking at different substrates within vertical farming, but also how these can be applied in conventional farming as well. And then 2 of our more recent capabilities are demonstration sites. The first of which is the Natural Light Growing Centre, which is in partnership with RIPE, as well as the University of Warwick. And here we are looking at the cost-effective replacement of glass with ETFE, a material that allows full UV penetration. And this can become a test bed for new and emerging technologies, such as micronutrients, bio-based products. And it also allows us to look at optimizing growing conditions from plant health, nutrition, flavor, shelf life, pollination, right through to testing and trialing novel substrates like the hydrogel I just mentioned, or new irrigation systems. And then the second of our demonstration sites is up here in Scotland at the James Hutton Institute in Dundee. And this is in partnership with Liberty Produce. And here we can develop, test, and research next generation technologies to improve the cultivation of indoor and protected crops. And we can do that across 3 different hydroponic systems, ebb and flood, nutrient film technique, and deep water. And really, this has been designed to be a demonstrator site for novel technologies, from new LED lighting systems right through to micro nanobubble nutrient delivery systems. I just wanted to, before I finish up, mention a couple of our international case studies. I've mentioned a couple of UK projects so far, but I wanted to give a bit more of an international context of how we can use our facilities. The first of which is a project that I finished up last year. This is developing a diagnostic tool and really looking at potato cyst nematode in Kenya. In Kenya, approximately 800,000 people benefit directly from potato production, but this is being hugely impacted by the pest potato cyst nematode, which is causing up to 80% yield loss. So here we've been using our facilities to test and trial a new product, a new solution to be able to detect and quantify potato cyst nematode, with then also trialing it within the context in Kenya using our delivery partner, Isipi. The other projects I wanted to mention are projects that I finished last month. These are targeted in India. Here we're working with the Foreign Commonwealth and Development Office through the Science and Innovation Network. This was trial projects really looking to test and trial climate smart solutions within India. The first project was testing and trialing an affordable sentinel network to fight invasive alien species, specifically targeted towards fall armyworm, and working alongside Cabbage, who is one of our partners, as well as Pneumatics and Zoomtech. And then the second project I wanted to quickly mention is also funded by the Foreign Commonwealth and Development Office through the Science and Innovation Network. But here it was trialing a new environmental sensor technology. And this has been tested and trialed right across India in partnership with Terra Prima, who's one of our CHAP members, and Organic Solutions. Speaking about membership, for us, membership is really, really important. And I really wanted to highlight this, especially for any of the delegates.
membership for us is about growing an international network. And this includes an array of SMEs, large companies, academic institutes. And we very much use our members' platform as an ecosystem to encourage innovation, pooling together technologies. And it's a great place to start when we're discussing climate smart solutions. And this is very much a growing international network. We've expanded across a number of different regions, and we're passionate about expanding our global reach. So if you're interested in international membership, please do get in contact. I'll happily be able to discuss what that involves and the value proposition around that. So I will stop there. Hopefully that's answered a couple of the questions about who we are, what we do, and how we might be applicable to the market in Turkey. So I'll stop sharing. Thank you, Dr. Ross. It's so insightful presentation. I was wondering, I mean, is there any Turkish collaboration project? I haven't seen any corporation or university you are having any joint project. Not yet, but we are open. If anyone, after seeing the facilities that I presented today, it sparks an idea for a project, please do get in contact. I can share my email address again. But we are here to help drive game-changing technologies, and we do that through grant-funded work, constantly doing horizon scanning to see what funding opportunities are out there. But we're also open access for commercial contract research. So again, if anyone is interested, please do get in contact. And similarly, if anyone is interested in joining our international membership, again, please do get in contact. I'll happy to pick that up for discussion. Thank you. Thank you. So I appreciate it. Thank you. Is there a question to Ms. Watts from the audience, from the attendees, or from the panel? I think it was satisfactory. I would like to thank again for joining and sharing these wonderful ideas. Biz şimdi devam ediyoruz Türkçe olarak panelimize. Şimdi diğer panelistimiz Fatma Hanım, Fatma Can Sağlık sırasıyla devam edersek. Fatma Hanım, SÜTAŞ'ın kurumsal ilişkiler koordinatörü ve çalışma grubumuzda da Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği konularında değerli çalışmaları var. Fatma Hanım, bu Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ve iklim krizi çerçevesinde Türkiye tarımını önümüzdeki dönemde ne tür konular bekliyor? Öngörüleriniz nedir? Nasıl hazırlanacağız? Bu konularda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Öncelikle beni bu etkinliğe davet ettiğiniz deneyimlerimizi, geleceğe ilişkin beklentilerimizi aktarma imkanı tanıdığınız için hem TÜSİAD'a hem de Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu anda çok enteresan bir noktadayız aslında. Yani tarım sektörü olarak çok enteresan bir noktadayız. Bir yandan iklim krizinin çok sert etkilerini yaşıyoruz. Öbür taraftan yeşil mutabakatla gelen bir takım öngörüler var. Önümüzdeki dönem karşımıza çıkacak olan tedbirler var. Felaketler üst üste gelir deriz ya, bu tedbirler de bu sıkıntılar da sağlı sollu üzerimize geliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün söyleyeceklerim 22 Nisan 2022 tarihi itibariyle öngörülerimizi içeriyor. Geçen yıl bu zamanlar konuşuyor olsaydık başka şeyler de konuşuyor olabilirdik ki yeşil mutabakat yürürlükte olmuş olmasına rağmen bugün itibariyle farklı şeyler konuşuyoruz. Çünkü karşımızda çok ciddi bir gıda arzında, tarımsal ürünlerin arzında bir sıkıntının olduğu jeopolitik bir sıkıntıyla yüz yüzeyiz. Gelecek yıl ya da bir ay sonra bizi ne bekliyor onu bilmiyoruz. Dolayısıyla da bu görüşlerimizi, daha doğrusu öngörülerimizi bu çerçevede bugün itibariyle sunduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi yeşil mutabakat, iklim değişikliği derken önce yeşil mutabakatla ilgili olaraktan tabii değerli konuşmacılarımız da değindiler. Avrupa Birliği yeşil mutabakatı sonuçta Avrupa Birliği'nin hem büyüme stratejisi hem de
Paris Anlaşması kapsamında önemli iklim değişikliğine sebep olan önemli sektörlerdeki atılacak adımları da ortaya koyan bir çerçeve sunuyor. Bunun altı pek tabii ki diğer eylemler, stratejilerle doldurulmuş durumda. Şimdi bu noktada baktığımızda biliyorsunuz tarım sektörü daha önce de ifade edildi. Hem iklim değişikliğine çok önemli katkıda bulunan hem de onun etkilerine karşı oldukça kırılgan durumda olan, aynı zamanda da tarımsal doğal kaynaklar diyeyim daha doğrusu, özellikle de arazi, toprak açısından baktığımızda iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmaya imkan tanıyacak aracı sağlayan bir sektör. Dolayısıyla baktığımızda aslında çok çok önemli bir sektör. Bu sektörün bir de şunu söylemek isterim tabii ki, bunu söylemeyi unuttum. Artık gıda sektörü diyeyim bir sistem olarak ele alınıyor. Eskiden bu sera gazı hesaplamalarında da böyleydi. Yani örneğin tarlanızda sürerken kullandığınız traktörün motorinini ulaştırmada kullanıyorduk ya da bizim ürünlerimizi perakendeye taşırken kullandığımız yakıtlar ulaştırma sektöründe ele alınıyordu ama şu anda bütün bunların hepsi bir sistem olarak ele alınıyor. Yani tarımsal ürünlerin girdiden başlayarak üretilmesi, işlenmesi, taşınması, perakendede satılması, tüketilmesi ve tüketim sonrası atıkları bir bütün olarak ele alınıyor. Ve bu açıdan baktığımızda da aslında sera gazı emisyonlarının yaklaşık olarak %30'undan sorumlu olduğunu, pardon 1/3'ünden sorumlu olduğunu söyleyen yeni araştırmalar var. Özellikle Gıda Tarım Örgütü'nün yaptığı. Şimdi bu açıdan baktığımızda evet, iklim değişikliğine uyum için Paris Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği'nin bir eylem planı diye bakabiliriz. Bu çerçevede de birçok dinleyici de şunu söyleyebilir. İyi peki bu AB'nin kendi yeşil mutabakatı bize ne diyebilir. Ama biliyorsunuz tarım yerel bir faaliyet ama kapsamına baktığımızda oldukça küresel bir faaliyet. Dolayısıyla da biz de bu dünyanın bir parçası olduğumuz için bundan da çok kopuk değiliz. Avrupa Birliği ile bizim çok yakın ekonomik ve sosyal ilişkilerimiz var. Dolayısıyla yeşil mutabakat da bizi doğrudan etkiliyor. Şöyle bir de durumumuz var. Biliyorsunuz tarım gıda ürünlerinin ticareti, yani toplam ticaretimiz içindeki payı yaklaşık olarak %11. Bunun %30'unu da AB ülkelerine yapıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde olacak her eylem, atılacak her adım bizi doğrudan etkileyecek düzeyde. Bunu özellikle şunun için de söylüyorum. Yani orada öngörülen pek tabii ki birçok tedbir var. Ben bu arada sunumu açmayı unuttum. En azından onu da açayım. Çok özür dilerim. Çok kısa birkaç şeyi konuşmam sırasında paylaşıyor olacağım. Şöyle yapayım. Geldi herhalde değil mi? Tamam. Dolayısıyla Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda yani gıdanın birincil üretimi tarlada üretiminden başlayarak bunun işlenmesi, dağıtımı, satışı, tüketimi, ki biraz önce değerli misafirimiz protein boşluğundan ya da eksikliğinden bahsetti. Bu konudaki raporlardan bahsetti ki bu da buraya giriyor, gıda tüketimine giriyor. Ve gıda atıklarına kadar yer alan sistemin bütününde sürdürülebilirlikle ilgili hem çevresel hem ekonomik hem de sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması öngörülüyor. Ama bunların nasıl sağlanacağını tabii önümüzdeki dönemde göreceğiz. Öngörülmüş bazı tedbirler var ama bu arada da geçen süre zarfında yeşil mutabakatın tarım sistemleri üzerinde etkilerinin ne olabileceği, sadece yani tarımsal üretim, fiyatlar, tarım ekonomisi üzerinde ve diğer ülkeler üzerinde de etkilerinin ne olabileceğine ilişkin bir takım etki analizi çalışmaları yapılmaya başlandı. Ben yansıya size bazı etki analizi çalışmalarından unsurları koymaya çalıştım. Bu turdaki konuşmam sırasında da önünüzde açık olacak. Dolayısıyla siz de daha rahat takip edebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi aslında gıda güvencesini sağlamayı hedefliyoruz. Toplumun ya da bütün ülkelerin, bütün vatandaşların hiç kimse geride kalmadan Avrupa Birliği'nin bu sürdürülebilir kalkınma, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarının hedefi de bu. Kimseyi geride bırakmadan herkesin eşit, açlığın olmadığı
bir dünya hedefliyoruz ama bu arada Avrupa Birliği'nde özellikle birincil üretimde, yani gıdanın tarlada üretilmesi ya da çiftliklerde, ahırlarda üretilmesi sırasında uygulanacak tedbirlerin, öngörülen tedbirlerin etkisinin ne olabileceği de tartışılmaya başlandı. Bu yansıda da gördüğünüz gibi genel olarak bütün etki analizi çalışmaları üretimde önemli düşüşler olabileceğini, yani bu üretim düşüşleri tabii ki kullanılan senaryoya ya da modele göre çok değişen unsurlar, çok ciddi üretim düşüşleri olacağını, buna karşılık piyasa fiyatlarının, ürünlerin piyasa fiyatlarının önemli oranda artacağını, yani daha enflasyonist bir geleceğe doğru gidebileceğimizi ve de pek tabii ki bazı yerlerde üretici gelirlerinde düşüş ya da bazı ürünlerde de pek tabii ki üretici gelirlerinde, örneğin ette her ne kadar proteinle ilgili bir kısıtlama öngörülse de gelecekte ette, örneğin kırmızı ette daha fazla bir gelir kazanabileceği düşünülüyor. Yani bunlar ortaya çıkan unsurlar. Burada pek tabii ki şöyle de bir şey var. Bu sadece Avrupa Birliği'nde diğer ülkeleri de benzer biçimde etkileyecek unsurlar. Bunlar üretimi yine etkileyecek. Bakıldığında Avrupa Birliği'nin bazı ürünlerde biliyorsunuz önemli sayıda tarımsal üründe Avrupa Birliği net ihracatçı konumunda. Bu net ihracatçılık konumunun biraz daha düşeceği, bazı ürünlerde, örneğin meyve sebze, narenciye, zeytinyağı gibi ürünlerde de bunun biraz daha ithalatın daha da artacağı öngörülüyor. Bazı, örneğin hububatta da net ihracatçı konumdayken net ithalatçı konuma düşebileceği söyleniyor. Bütün bunlar gördüğünüz gibi aslında biraz daha gıda enflasyonu gelecekte, gıda enflasyonunun bizim hala daha masamızda olacağının bir göstergesi. Çok uzatmadan çok kısa biçimde şunu belirtmek istiyorum. Baktığımızda önümüzdeki dönemde biz, Mehmet Bey de özellikle bahsetti, tarımsal ürünlerde, özellikle ham maddelerde, yemde dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu şu demek, ne kadar çok Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamındaki tedbirler uygulanırsa, üretim kayıpları ne kadar artarsa, o derecede bu ürünlerin dünya piyasasında, daha doğrusu rekabet, yani çok fazla rakibimiz olacak demektir. Bu da bizim aslına bakarsanız önümüzdeki dönem için kendimizi biraz daha hazırlamamızı, daha az ürünün olduğu, daha yüksek fiyatların olduğu bir döneme hazırlamamız gerektiğini söylüyor. Bu arada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu etki analizi çalışmalarının tamamı sadece ve sadece Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda birincil üretimle ilgili tedbirlerin, yani daha az kimyasal gübre kullanımı, daha az zirai mücadele ilacı kullanımı ya da daha az hayvansal üretimde antibiyotik kullanılmasına ilişkin ve organik üretimle ilgili arazilerin artırılmasına ilişkin eylemler için yapılan hesaplamalar. Burada şu anda hissettiğimiz iklim değişikliğinin etkileriyle bütünleşik bir etki analizi maalesef yok. Bunlar da geldiğinde 2007-2008 yılını hatırlarsınız, kuraklıkla birlikte fiyatlar çok ciddi artmıştı ve biz gıda enflasyonunu, hatırlıyorum TÜSİAD'da da 2016 yılında ciddi tartışmış ve hatta bu konuda da bir çalışma yapmıştık. O yıllara doğru, yani o yılların aynısını yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda önümüzde aslında bilmediğimiz bir dönemde daha bulunuyoruz. Çünkü Ukrayna-Rusya krizi jeopolitik unsurların da aslında çok fazla etkileyebileceğini ve Avrupa Birliği de şu anda kendi içerisinde bu çiftlikten çıtala stratejisi acaba çok mu ileri olduğu, biraz daha gıda güvencesini önleme almalıyız bizim tedbirlerde diye düşündüğü bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki dönemde çok değişik tartışmalara gebe olacak bir noktadayız. Ben müsaade ederseniz burada kesin diğer arkadaşlara da fırsat vereyim. Çok teşekkürler Fatma Hanım. Yani işimizin zor olduğunu söylüyorsunuz. Hem üretim olarak hem de gelir olarak iklim krizi çok büyük bir mesele. Bunun da etkisi zaten buradaki tabloda da iyi anlaşılıyor. Şimdi diğer uluslararası konuğumuza dönmek istiyorum. Now I would like to turn the other international guest panelist, Miss Sonia Piotozzi from the satellite applications. As we discussed the climate crisis,
We are just, debating and discussing on how we are going to struggle against this issue. I want to ask you, in order to diminish negative impacts of the climate crisis, what is the role of the digital technologies to ensure the agricultural sustainability? Please, the floor is yours, Ms. Pietosi. Thank you very much, and thank you very much for having me here today. Definitely, digital technologies have a great role to play when we talk about on-farm, but also off-farm. Digital technologies are crucial to monitor and manage resources, starting from, as it was mentioned, soil and soil health, level of fertilizers applied, as well as efficiencies in the use of machineries to be able to measure all of this. And also in terms of using efficiencies to reduce waste, we can imagine machinery and robotics and automation that now have been adopted more and more in our farms. But also when we talk about off farms, this is really help increasing traceability of resources, improve efficiencies, and once again, reduce waste. Of course, at Satellite Applications Catapult, we believe that satellites are part of the solution. And I can briefly share with you a few slides so to have some visual support to what I'm about to say. First and foremost, who are we at Satellite Applications Catapult? Similarly to my colleagues at CHAPS, we are a non-for-profit organization, partly funded by the government, with the scope or with the remit to energize, enable, and empower the space sector, the UK space sector, to be able to grow and support other sectors such as the agricultural one. We are a world-leading technology and innovation company, and one of our key remits is really to create ecosystems and collaboration, not to compete with the sector. So indeed, we will be putting in touch Turkish companies with UK companies and enable this collaboration and work together. When we talk about digital technologies, there are really three key areas in which satellite applications can help, especially with applications in agriculture. And so we refer to, first and foremost, Earth observation. There is an ever-growing demand for information that is accurate, personalized, localized, and available globally and in real time. And this information, this data, can be either optical or through radar satellites, but will crucially help us to monitor and manage our land resources, detect change over time. As we probably all know, but satellites are crucial for weather forecast and climate data, which now are the more and more important given climate change and the production of forecasting and modeling for our farms. A second application is connectivity, which we often define as really the enabling layer of all the digital applications on top. And when we refer to connectivity, we're really referring to a smooth transition between satellite and terrestrial connectivity that will ensure constant and ubiquitous connectivity, especially important in rural areas and for farming applications. And this will enable applications such as robotics and autonomous machineries, etc., as well as Internet of Things. This can allow connected supply chains and the next generation of precision farming. Indeed, with super fast connectivity, so very low latencies, meaning delay between information, we are now able to have immediate computation and reaction of the data collected on farm. So therefore, the immediate real-time management of resources. You can imagine a robot passing on a field and detecting which area needs water, for instance, or fertilizers, and instead of delaying the decision, can make an immediate real-time decision and apply the water or fertilizer or whatever is required. So this is really the next level
of precision, what we call precision farming. And finally, the third capabilities that we refer to is this position, navigation, and timing, which allow us, for instance, GPS and the more advanced expressions or manifestation of it, which will allow us to track assets as they move, calculate positioning, which is once again crucial for all the robotics applications and having autonomous vehicles on our farm, making decisions in real time, as I was mentioning before, and intelligent transport. If I can give some examples of each one of these applications, in terms of connectivity, we have this project in this very rural coastal area in the UK, the county of Dorset, in which we created this 5G rural connectivity and studied how this enabled a number of use cases, particularly around on-farm efficiencies. This also included water monitoring or cattle monitoring to best understand cattle health and movement, as well as small robots to map, weed, and drill the farms. Of course, once you have connectivity in a rural setting, this can also enable a number of other economic applications or social applications. So for instance, this project also includes application in health and coastal monitoring and marine applications as well. Another example is Trusted Bites, and this is specifically focused on the value chain, so off-farm traceability and tracking. You can see here some examples of the use cases that can be applied. Farming in transit. If we can have, for instance, containers of fresh food constantly monitored and traced and constantly connected, we can imagine how exactly, for instance, in a greenhouse, as my colleague was mentioning before, in a container, we can also monitor and condition fresh food, for instance, with ripening on the go type of applications. But also exactly, this allows the tracking of complex supply chains in which, for instance, unforeseen weather conditions might require rerouting the supply chain to increase efficiency and reduce waste of food. So these are the type of use cases that we're looking at with this project. And finally, Forest Mind is an application that uses Earth observation data together with a number of other data points to predict or to monitor deforestation at source, so that then players along the supply chain can make MRV, so monitoring, reporting and verification claims of sustainability along the value chain, and make decisions on their suppliers and maybe switch to more sustainable suppliers if needed. At the moment, we are piloting this solution and focusing on coffee in Guatemala and soy in Brazil. And finally, we are also developing a network of innovation centers that will allow farmers, tech developers, both in the space and agricultural sector, as well as other players along the chain, to meet together, discuss their challenges, experiment, and in a real world testing environment to create innovation that will, in our vision, lead us to more global, resilient, and sustainable value chains. Thank you. Thank you. I hope this answers your question. Thank you. Okay, thank you, Sonia. Thank you for your valuable presentation. As we understand from your presentation, digital technologies is one of the key solutions to fight against climate crisis. But I'm going to ask you, some productivity figures when you implement this kind of projects on the land. In the second session, if you are available, if the data is available, of course. Now I'm going to ask the Tanzer, Türkiye versiyonu diyelim, dijital teknolojilerin Türkiye'de uygulaması ile ilgili Tanzer Bey de bu konularda dijital teknolojilerin iyi uygulama örneklerini
gerçekleştiren şirkete sahip doktor olarak. Bu konuda onun da görüşlerini almak isterim. Buyurun. Herkese selamlar. Direkt konuya gireyim. Bu dijital teknolojiler temelinde aslında tarımda alınan kararların deneyime dayalı değil de bilgiye dayalı alınmasını sağlayan teknolojiler. Bunun içinde takip etmemiz gereken işte toprak, iklim, bitki ve traktörlerle ilgili veri toplayacağımız makineler ve bunları işleyen özel algoritmalar ve en son karar alıcı ve uygulayıcı insanlara ulaştıran işte akıllı telefon uygulamalarından oluşan bir ekosistem gibi düşünebilirsiniz. Burada ben 2 temel örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi makro ölçekli takip ve planlama yapmak için uydu teknolojilerin kullanılması. Dilerseniz hızlıca ona başlayayım. Diğeri de sahada operasyonel verimliliği arttıracak uygulamalarla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi ekran geldiyse şu anda ekranım geldi, öyle değil mi? Evet, görüyoruz. Tamam, harika. Şöyle, tarımın hani bakanlıklarca yönetilebilmesi için aslında bir ülkede neyin, hangi bölgede hangi ürünlerin yetiştirildiğinin düzenli takip edilmesi gerekiyor. Bugüne kadar örneğin Amerikan Tarım Bakanlığı ülkede üretimle ilgili 4 kere sahaya çıkıyor. İşte bir niyet anketi yapıyor. Bu sene ne ekeceksiniz diye. Ondan sonra ekimlerden hemen sonra ne kadar alan ekildiğiyle ilgili bir anket yapıyor. Daha sonra progress diye hani ürünlerin gelişimiyle ilgili, en sonunda da hasatla ilgili sahaya 4 kere insanlarını indirdiği bir çalışma var ve bunların hepsi istatistik çalışma. Yani siz toplam verinin sadece %1, 2, 2,5'luk kısmına erişip genelle ilgili bir fikir sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Şu anda yeni gelişen teknolojiler sayesinde aslında bütün ekim alanlarının %100'ünü uydu üzerinden takip etmek mümkün. Burada gördüğünüz Türkiye'de Güney Marmara'da Karacabey diye bir bölge. Bu veriler 2020 yılına ait ve polikültür alanı, yani bu bölgede 20'den fazla ürün yetiştiriliyor. Ve buradaki birazdan büyüteceğim tüm ürünleri biz uydu görüntüleri aracılığıyla ayırt edebiliyoruz. Yani buradan seçtiğim zaman bütün domates tarlaları geliyor. İstiyorsam mısırı ekliyorum ve bunların tamamı sahadan bir örneklem, basit bir örneklem alıp onu özel algoritmaların eğitiminde kullandıktan sonra bütün ovanın bir makine öğrenmesi modeliyle, algoritmasıyla tespit edilmesini kapsıyor. Bu şuradan devam edeyim. Bu arada herkes bu siteye girebilir. cropmap.com. Şu anda gördüğünüz prezentasyon modu. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ve tek tek bölge bölge ekim alanları çıkıyor. Bu aslında oldukça önümüzdeki hani iklim kriziyle beraber karşılaşacağımız problemleri modellemek açısından da son derece önemli bir gelişme. Çünkü bir kere ürünleri siz tespit ettikten sonra bu ürün desenini iklim verileriyle eşleştirirseniz bu bölgenin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu hesaplayabileceksiniz. Su hesabını yaptıktan sonra bölgedeki sulama altyapısının o ihtiyacı karşılamayacağı, yani salma sulamayla mı sulanması lazım, damlayla mı sulanması lazım, bütün bunların hesabını yapabileceksiniz. Dolayısıyla dijital teknolojilerin önemli bir kısmı makro izleme ve geleceğe yönelik hani 8 sene, 10 sene sonrası için plan yapmak için oldukça kıymetli. Bir tanesi bu. Diğeri de operasyonel verimlilikle ilgili. Onda da anlatayım hemen. Şimdi aslında en başında da dediğim gibi hani biz doktorda kararların bilgiye dayalı alınmasını sağlamak istiyoruz. Deneyime dayalı değil. Ve tarım
operasyonel seviyeden, yani çiftçi perspektifinden bakacak olursak tarımın bulunuşundan beri 5 tane temel faktörün yönetilmesine dayanıyor. Yani iklimi takip edeceksiniz. Ondan sonra toprağı besleyeceksiniz, gübreleyeceksiniz. Sulamasına dikkat edeceksiniz. Böcek ve zararlı otları tarladan uzaklaştıracaksınız. Bir de bunun yanında düzenli olarak tarlanızda dolaşıp bir problem varsa göremediğiniz, ona müdahale etmeye çalışacaksınız. Bütün bunlar şu anda insan, yani tarımın hala %95'i insanlar tarafından gözleniyor. Kararlar insanlar tarafından alınıyor. Bunların tamamında aslında dijital teknolojiler var şu anda. Bu dijital teknolojiler nedir? İnternete bağlanan cihazlar vasıtasıyla iklimi saatlik takip edebiliyorsunuz. Toprağın rutubetini takip edip sulama ile ilgili bilgiler verebiliyorsunuz ve tarlanın neresinde problem olduğunu çiftçiye veya işte büyük şirketlere anında bildirip oralarda önlem almalarını sağlayabiliyorsunuz. Burada yapılan işler neler? Verinin toplanması bir kere hani süreklilik arz ediyor. İnsan haftada bir kere gidebilirken makineler saat başı veri topluyor. Bu veriler bir insanın analizi yetkinliğiyle sınırlı kalmıyor. Örneğin sahada her zaman ziraat mühendisleri bulunamıyor, üniversite mezunları bulunamıyor. Dolayısıyla siz oradaki veriyi belki çok düz bir işçinin gözlemiyle aktarmak ve onun yorumuyla algılamak zorunda kalıyorsunuz. Bu veriler insanlar çok verimli bir şekilde birbirleriyle paylaşamıyorlar ama makineler topladığı binlerce konumdan veriyi birkaç dakika içinde ana sonucuya iletebiliyor ve anında analizler yapılabiliyor. Bunlara ek olarak da bütün burada toplanan veriler ve alınan kararlar aslında sonraki nesillere aktarılabilmek için dijital olarak kayıt altında tutuluyor. Burada fikir vermesi açısından hani bu teknolojiler nelere benziyor? Biraz cihazları göstereyim diye istedim. Hani tarlada böceklerin takibi için çeşitli teknolojiler var. Bunu şöyle düşünün lütfen. Mesela Türkiye'de Mersin ve Adana İl Tarım'ın sahada Akdeniz meyve sineği diye bir zararı var turunçgillerde ve burada işte yaklaşık 1000'e yakın tuzakları var. Sadece bu tuzakları düzenli kontrol edebilmek için 12-13 bin saatlik insan çıkartmaları gerekiyor sahaya. Bu tuzaklardan hani 100 tanesi, 150 tanesi bütün ovanın günlük hiç insan gitmeden takibini ve buradaki verilerin oradaki işte 100 küsür bin çiftçiyle anında paylaşılmasını sağlıyor. Bir diğeri de işte hani çok yalın bir tasarımı olan filiz dediğimiz bir cihaz. Bunu da sahaya yerleştirdiğiniz zaman saatlik toprak nemiyle ilgili bilgi alıyorsunuz. Nedir peki burada? Yani aşamalar nedir? İşte sahadan toplanan veriler internet aracılığıyla ya da işte mobil network aracılığıyla buluttaki sunuculara geliyor. Burada işte çeşitli algoritmalar var. Yapay zeka ya da derin öğrenme algoritması. Tarımsal paydaşın ihtiyacına göre bu bir çiftçi ise bir gübreleme programı olarak çiftçiye ulaşıyor. Yok bir sözleşmeli tarım şirketi ise sözleşmeli tarım yaptıracağı çiftçiler için ne kadar gübre alması gerektiğini hesaplayan bir algoritmayla şirketin özel siparişini yapıyor. Ve toplanan veriler aslında verinin toplanması önemli. Bunlar görselleştiriliyor. Daha sonra karar önerilerine dönüştürülüyor ama en önemlisi farklı noktalardan kullanılan, toplanan veriler başka verilerle harmanlanıp daha büyük analizler yapılıyor. Yani nedir bu? Mesela uydu üzerinden bitki örtüsünü tespit ettiniz. İklim verisini bununla eşleştirdikten sonra o ovanın toplamda bir sezon içinde ne kadar suya ihtiyacı olacağını hesaplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dijital dönüşümün başlarındayız. Adaptasyon arttıkça veri de elimizde artacak. Dolayısıyla yapabileceklerimiz de artacak. Teşekkür ederim. Tanzer çok teşekkürler. Aslında biz saat 4.30'a kadar diye planladık toplantımızı. 2 bölüm diye ama istersen seninle böyle ilave söylemek istediklerin olabilir. Hani seninle ikinci tura hemen geçelim. Birer ikişer dakika bütün panelistlerimizden çok da çünkü birinci turda aslında epeyce şey konuştuk. Hem zamanı iyi yönetme hem de verimlilik açısından.
Ben şunu merak ediyorum. Sizin projelerde verimlilik hani hangi alanlarda, hangi sektörlerde çalışıyorsunuz? Ne tür verimlilik sonuçlarına ulaştınız? Yani hangi alanlarda, buğdayda mı, ne bileyim coğrafi olarak hangi bölgede? Belki bunlardan biraz bahsedebilirsin. Tabii. Biz şu anda 13 farklı ülkede hizmet veriyoruz. Ama operasyonumuzun ağırlıklı kısmı hani Türkiye, Romanya ve kısmen Bulgaristan'da. Ama diğer kalan ülkelerde de işte ufak tefek hani pilot projeler yapıyoruz. Ama bunlardan bir tane çiftlikten örnek vereyim size. 2000 hektarlık, 20.000 dekarlık bir çiftlikle çalışıyoruz. Bu çiftlikle çalışmaya başlayalı henüz 2,5 ay oldu. Çiftlik yaklaşık 2500 baş sağmal ineği var. Yani var, ne derler, süt üretiyorlar. Ve bu inekleri beslemek için silajlık mısır ve yonca yetiştiriyorlar. Çiftliğin direkt vakadan anlatıyorum. Bu sene sulama için harcamayı beklediği bedel, enerji bedeli 12 milyon TL. Ve sadece 2 ay olmasına rağmen özellikle yonca tarlalarından aldığımız toprak nemi verilerini bizim algoritmalara yerleştirdiğimiz zaman örneğin yonca için tutmanız gereken toprak nemi seviyesi %25 ile 28 arasında. Ama bu vakada gördük ki %41'lerde suluyorlar ve sulama rejimleri hep öyle. Dolayısıyla sadece enerjide ne kadar tasarruf edecekler? Yaklaşık %35, 3,6 milyon lira, 3,4 milyon TL'ye yakın bir tasarruf sağlayacaklar. Bunun için yaptıkları yatırım 120 bin lira bile değil aslına bakarsanız. Ve bu o yatırım bir kerelik. Dolayısıyla 3,6 milyon lira her sene olacak. Bir başka örnek, 5 sezondur biz salçalık domates üreticileriyle çalışıyoruz. Türkiye 2,5 milyon ton salçalık domates üretir. Bu üretimi yaklaşık 300-350 bin dekar alanda yapar. Ortalama Türkiye'nin verimi 8-8,5 tondur. Şu andaki maliyetlerle bunun 1,2 tonu falan çiftçinin cebine kar kalır. Yani tepe noktası o 7,5 tondur. Bizimle çalışan çiftçiler son 2 yıldır 11 ton alıyorlar. Domatesde bir de kalite kriteri var. Brix kuru madde oranı. Ova 4,7 yaparken bizimle çalışan çiftçiler hem 11 ton verim alıyor hem 4,9 ton 4,9 Brix yapıyor, kuru madde oranı var. Dolayısıyla hani o 1 ton yerine kazancı 4 ton oldu. Karını 4'e katladı. Maliyeti değişmedi. Sadece bilgiyi kullanarak doğru hamleleri doğru yerde yaparak yaptı. Bir tane daha çok hızlı bir örnek vermek istiyorum. O da Amerika'da şu anda bir pilot üzerinde çalışıyoruz. Bu Amerika'da patates Idaho denilen bir eyalette yetiştiriliyor. Ve burada hani bizdeki gibi dondurmuş patates kızartması üreten oyuncular var. Patatesle 4-5 ay boyunca hasat edilebiliyor yani Türkiye'de. Idaho'da sanırım 6 hafta, 8 hafta falan hasat süresi. Ama genelde depodan çalışılan bir ürün. Yani sürekli bulunmuyor. Dolayısıyla depodan çalışıldığı için depoya kaldırdığınız patatesin sağlığı çok önemli. Yani midye diye bir hastalık var, mantarı hastalık. Eğer patateslerinize midye geldiyse o patatesleri depoya kaldırıyorsanız sizin depodaki kaybınız 2 katına çıkıyor. Normalde ideali %0,8'dir. 1,6 ile %1,8 arası her ay patates kaybediyorsunuz. 100.000 ton kaldırdınız diyelim depoya. 5 ayda bir tanesi 10.000 ton kaybediyor, diğeri 5.000 ton kaybediyor ve biz uydu görüntüleri üzerinden ve bunu sahadaki sensörler aracılığıyla nerede midye var bunu tespit edip fabrikaya diyoruz ki, yani diyeceğiz ki şu tarlaları doğrudan hatta al, depoya koyma, sağlıklı tarlaları depoya koy. Dolayısıyla hani burada sadece bu vakada 5-6 bin tonluk bir zayiatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. 3 tane verebileceğimiz örnek bu. Çok teşekkürler sevgili Tanzer. Now I would like to ask a similar question to Sonia. I mean, when you implement this kind of technologies, I mean, how much improvement you are receiving, or in terms of water usage, energy consumption, the fertilizer consumption, and the yield or productivity improvement? Do you have any figures, I mean, that you can share with us today? At the moment, some of the figures that I have are more around the efficiency and benefits of connectivity.
So we don't have at the moment figures on productivity coming from our project. But what I can say is that at more national level here in the UK, the UK review conducted in 2017 estimated an increase of £58 billion in gross value added to the UK economy from digital technologies. So of course, I think there's a lot to do still and a lot of benefits to be drawn from this type of technologies. Okay. Okay. Thanks a lot for your valuable information. Şimdi Fatma Hanım'a da çok kısa olarak kurum olarak neler yapıyorsunuz? Belki paylaşmak istediğiniz projeler olabilir. İklim krizine karşı yeşil mutabakat çerçevesinde çok kısa olarak Fatma Hanım'ı alabilirsek toplantımızı sonuçlandıralım istiyorum. Buyurun. Bu arada ekranımı görebiliyorsunuz değil mi? Görüyorum. Görüyoruz. Ha, tamam. Ben çok hızlı biçimde birkaç konuya değineceğim. Biz SÜTAŞ olarak baktığınızda oldukça uzun bir tedarik zincirimiz var. Yani değer zincirimiz uzun bir değer zinciri. Ve burada çiftçi eğitimlerinden yani sosyal sürdürülebilirlikten başlayıp çevresel sürdürülebilirliğe kadar uzanan birçok aktivite içerisindeyiz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bizim çiftlikten sofralara iş modelimizin en önemli bileşeni ve aynı zamanda da bu modelde biz döngüselliği sağlamaya çalışıyoruz. 2013 yılından beri, niye gelmedi pardon. Şey oldu. Biz 2000 sanıyorum şöyle bir sıkıntım var. 2013 yılında kendi iş modelimize yeni bir birim ekleyerek biyogaz tesisleri kurduk. Bu biyogaz tesislerinde biz çok ciddi büyük bir süreyi yönetiyoruz aslına bakarsanız. Yani enterik fermentasyon kaynaklı sera gaz emisyonları çok yüksek olabilecekken hem çiftliklerimizin gübreleri hem tesislerimizden çıkan organik atıkları enerjiye dönüştürüp en son çıkan noktada da elde ettiğimiz kompost gübreyi ya da organik gübreyi bir takım minerallerle zaman zaman karıştıraraktan bunları toprağın verimliliğinin artırılmasına kullanmaya çalışıyoruz. Kendi içimizde bir döngüselliğe sahibiz. Pek tabii ki plastik atıklarımız açısından da döngüselliği sağlıyoruz ama biyoekonomi alanında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bunun bize şöyle bir faydası var, onu da kısaca belirteyim. Bizim aslında kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan sera gaz emisyonu, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, biyogaz tesislerimizde yakaladığımız karbon bizim normal operasyonlarımızdan çıkan sera gazının 2 katı kadar. Yani çok ciddi de bir katkıda bulunuyoruz. Diğer taraftan elde edilen enerji bizim üretim tesislerimizin ihtiyacının %84'ü. Burada bütün tesisten, enerji tesislerinden çıkan gübreye de değinmek istiyorum. Tam döngüselliği sağlayan nokta burası. Tarımsal üretimde evet dijital teknolojiler çok önemli. Zirai mücadele ilaçları, bir sürü girdiler önemli ama olmazsa olmazımız toprak ve su. Bu toprak ve su aynı zamanda iklim krizinden de en çok etkilenen 2 kaynak daha doğrusu. Ve çiftçilerimiz, yani biz bir sosyal olarak sürdürülebilirliği sağlamak istiyorsak çiftçilerimiz de bu toprağa bağımlı. Dolayısıyla toprak sağlığı çok önemli ama Türkiye'nin toprakları çok iyi bir durumda değil. Biliyorsunuz rejeneratif ya da yenileyici tarım son yıllarda özellikle herkesin çok dikkatini çekiyor. Dolayısıyla biz de bu alana özellikle odaklanmaya çalışıyoruz. Tarımsal üretimde özellikle yem bitkilerin üretiminde bunu etkin biçimde kullanıyoruz. Ben korsan bir giriş yaparaktan Aşık Veysel'in bir dörtlüyle bitirmek istiyorum. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Doğal kaynaklarımıza bizim daha iyi bakacağımız, onların da tabii ki buna karşılık bize iyi bakacağı güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler Fatma Hanım. Aşık Veysel'i de rahmetle analım bu güzel deyişi için. Bugün panelistlerimizden çok değerli bilgiler aldık. Bilginin deneyimden daha çok değer yarattığını da öğrenmiş olduk. İşbirliğinin, birlikte hareketin çok değerli olduğunu, birlikte davranmazsak sorumlu üretim, sorumlu tüketimle
bundan sonraki yaşamımızı düzenlemezsek durumun çok iyi olmadığını da öğrenmiş olduk. Ben bu vesileyle tüm panelistlere katkıları için teşekkür ediyorum ve sözü sevgili Berkay'a kapanış için devrediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Mehmet Bey. Tüm panelistlerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Etkinliğimiz burada sona ermiştir. İyi günler diliyoruz.